Okay, Assalamualaikum. Next we move to other subtopic, okay, which is determinants of price. Determinants of price as of demand. First is apa faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya perubahan dalam price as of demand. Okay, first is substitutability. Okay, goods with higher substitute have more elastic demand compared with lower substitute goods. Macam saya mention tadi. Okay, goods that have more substitute goods. Okay, goods that have more substitute. People are more sensitive. People are more sensitive toward price change. Okay, so demand is elastic. But goods that have less substitute, like petrol, okay, like petrol, people are less sensitive toward price change, so demand is inelastic. Kan masa macam tadi, apa dia? First kena faham dulu konsep elastic. Elastic tu macam mana? Elastic, tadi kita belajar elastic bila demand curve is more flatter, bila a smaller percentage change in price will lead to a bigger percentage increment. Contohnya lah, this is PO, QO. Bila harga naik, walaupun sikit saja, faktor demand will decrease dengan banyak. Tengok ni perubahan dia. Harga berubah sikit je, perubahan kuantum dia adalah sangat besar. Okay, normally this happen when there are changes in price of goods that have more substitute goods lah. Okay, macam tadi saya bagi quiz tudung. Sebenarnya ada banyak dalam pasaran ni. Kan? Yang banyak substitute. Contohnya pakai shampoo. Contohnya shampoo A, shampoo B, shampoo C. Okay, contohnya 1 liter kita ambil lah yang local punya harga RM20. Semua harga RM20. Tapi yang C yang harga dia RM20.50. Okay, beza dia 50 sen kan. Ini RM20, ini RM20 juga. Tapi okay, shampoo fungsi sama je, basuh rambut tu tak. Tapi disebabkan dia naik RM2.50, you rasa you boleh tak dengan seller C? You tak akan beli. Sebab apa? Kenapa nak beli harga dia mahal RM50 sedangkan harga lain RM20 saja? And shampoo pun shampoo yang sama saja. It means you are more sensitive toward price change. You sangat sensitif dengan perubahan harga barang tu. Kenapa barang tu? Sebab that good have more substitute good. Sebab ramai orang yang jual barang yang sama dengan barang ni yang you nak beli tu. So kenapa nak beli yang ni? Ini maksudnya you are more sensitive toward price change for goods that have more substitute good. Okay, sebab tu kita good with higher substitute have more elastic demand. So demand for shampoo is elastic. But demand for goods that have less ataupun no close substitute, demand is inelastic. Kenapa inelastic? Kena faham pada inelastic macam mana? Inelastic maksudnya people are less sensitive toward price change. This is demand curve is more steeper for inelastic. Okay, inelastic maksudnya contohnya ini price PO, QO. Okay, harga naik sikit ya, harga minyak naik P1. Okay, cuba tengok sini. Kalau tengok dari segi magnitude dia, yang lebih besar daripada yang ni kan. Maksudnya a bigger percentage change in price will lead to a smaller percentage change in demanded. Means people are less sensitive toward price change. Okay, less sensitive. Orang kurang sensitif dengan harga barang tu. Contohnya petrol. Sebab apa? Petrol tak ada close substitute for petrol. So orang still akan demand. Okay, orang tak akan pilih bayar lain. Orang still akan pilih petrol juga. Sebab apa? Tak ada bergantung petrol. Tak ada orang pergi isi dengan minyak tanah ke, tak ada. Orang akan isi dengan petrol juga. Because that good have less ataupun no close substitute. So demand for goods that have less ataupun no close substitute, demand is inelastic. Okay. Importance of the good. Demand for necessity good are inelastic compared to demand for less important good are more elastic. Okay. Kalau barang tu lagi penting, more important. Contohnya, more important. Contohnya macam food. Kan, beras. Okay. You rasa kalau beras sekarang naik harga, okay, daripada RM50 ke RM60 sekilo. Contohnya lah, sebenarnya RM20 sekilo, sekarang naik RM50 sekilo. Orang akan beli tak? Orang akan beli sebab itu makanan ruji kita. Betul tak? So people are less sensitive toward price change for goods, for more important goods. Betul tak? So demand is inelastic. Orang tak kisah. Okay, memang lah. Jangan cakap pasal orang marah harga naik. Tak, memang. Tapi orang setiap akan beli. Walaupun marah-marah pun orang akan beli. So demand is inelastic for
important goods. But if the goods are less important, barang tu kurang penting. Contohnya lah, apa dia ya? Contohnya, telefon penting. Contohnya lah, dah ada telefon, and then nak beli telefon lagi. Okay, nak beli telefon lagi mahal ataupun lagi canggih. So, itu penting tak? Sebab dah ada. So, maybe kurang penting. So, you cakap, okay, harga mahal lah telefon ni. Tak perlu beli lagi lah kot. Kan, betul tak? Sebab you rasa benda tak penting. Sebab dah ada, mungkin masa tu dah ada telefon lain. So, semasa tu kurang penting. So, you sensitive about, mahal lah. Maksudnya, you are sensitive untuk barang tu, barang yang kurang penting. So, demand is elastic. Okay, for good like yang less important. Okay, demand is elastic. Okay. Income level. Higher income level will tend to have inelastic demand because they become less sensitive toward price change. Normally lah, ini memang dah biasalah yang higher income group, they are less sensitive toward price change. Orang kaya dia tak kisah perubahan harga. But yang lower income group macam mana pula? Okay, kalau yang higher income group, they are less sensitive. So demand is inelastic. Betul tak? But for lower income group, they are more sensitive. Okay, so demand is elastic. Okay, contohnya lah, kalau higher income group nak beli barang A ni biasa beli, kalau saya gaji dia RM10,000. Okay, contohnya bila beli barang A ni contohnya biasanya RM30, tiba-tiba naik RM32. RM2 je pun. Orang kaya kisah ke? Tak kisah. Tapi untuk yang gaji RM1,000, agak tak kisah ke naik RM2. Kisah, dia sensitif sebab dia miskin, kan? Bagi dia RM2 tu dah mahal. So, dia lebih sensitif. So, demand is elastic. Yang low income group lah. Okay, time dimension. Price changes of a good in a shorter period. So, demand is elastic. Because it's not enough time to look for substitute and buyers respond less to these price changes. So, price changes in the long run, elastic demand. Okay, ini kalau if you have a shorter period, so, you tak kisah dengan harga barang tu. Demand is inelastic. Contohnya lah kan, 3 bulan lagi nak raya. Contohnya lah sekarang bulan berapa? Sekarang bulan 11. Nak raya bulan apa? Bulan 5 ke tahun depan. Okay, sekarang dah sibuk cari baju raya dah, anak yang perempuan. Okay, biasa you nak beli kain jenis, sekarang kain yang glamour apa? Contohnya kain yang jenis, contohnya you nak beli kain tu biasanya RM100. Sekarang harga dia RM120, RM110. You rasa nak beli tak? You takkan beli lagi. You nak harga 100 juga. Sebab apa? Because you have a longer period. Maksudnya you are more sensitive if you have a longer period. Okay. So kalau you ada longer period, demand is, maksudnya you sensitive. Sebab you ada masa lagi untuk cari yang lagi murah. But if you have a shorter period, contohnya tak ada baju raya lagi. Esok dah nak raya dah, tapi tak ada baju raya lagi. You buat macam mana? Yes, you akan tak kisahlah. Jadi nak sangat baju tu. Biasanya harga tu 100. Tapi harga dia dijual 150. You beli juga. Sebab you tak kisah harga. Sebab tak ada masa nak cari yang lain. Okay, so if you have a shorter period, so demand is elastic and vice versa lah. Okay, habits. People who smoke and drink will have inelastic demand for cigarette and alcohol. Ini biasalah kalau dah habit, dia orang dah tak kisah harga berapa kan. Walaupun harga cigarette tu makin tahun makin meningkat, tapi orang still akan demand for cigarette because they are less sensitive toward price change. Demand for cigarette is inelastic. Okay, so yang ni boleh baca lah So normally dia minta 4 points sahaja ataupun 5 points. Okay, so it's done for price establishment. So maybe kita boleh proses sikit dengan latihan. Okay, assume the price estimate of demand for shrimp is 2. Okay, so dia bagi price of demand ni equal to 2. At price RM15 per kilo, quantity demanded is 40 kilo. Maksudnya pada harga 15, quantity adalah 40. Dan bila price fall to 12, bila harga jatuh pada 12, okay, ini harga asal. Bila harga jatuh 12, quantity dia berapa? Soalan dia. Quantity demanded will rise to, so bila harga turun, quantity akan meningkatkan. Tapi berapa? So saya buatkan X. So macam mana nak jawab soalan ni? So you just tulis balik formula tu, Q2 minus Q1 over Q1 times P1 over P2 minus P1. So masukkan je, price of demand equal to 2. Ni dah ada dah, equal to 2. Okay, gantikan Q2 dengan X. X minus 40 divided by 40 times 15 over 12 minus 15. So you kira-kira you akan dapat berapa? S equal to 56. Okay, so you akan dapat 56 nanti. Okay, ataupun soalan satu lagi kita buat last. Okay, the price of pizza increases by 20%. Okay,
So they mention price of pizza, dah solat subuh dah. Price of pizza increases by 50%. Price of pizza. Okay, price of pizza increased by 22%, and the demand of pizza falls by 25%. Okay. Harga turun. Quantity turun sebanyak 25%. So, indicates that demand for pizza is, okay, so masuk dalam formula yang percentage tu. Percentage change in QD divided by percentage change in price. So, QD berapa? Negative 25 kan, divided by 22. So, dapat lebih kurang negative 1.36 dekat saya. Okay. So, ignore the negative sign, ignore. So, you dapat 1.36. So, the answer is more than 1. So, demand is elastic. Okay, so that's all for price of demand.